Yamamajo amakwa badiaba Adom TV so ebra so se de Adom kase esomo nsem odo a yakọ omayi ntworo ne ntwia so amanane akọ boboa no aba na yasonso de huwa mo hu so ede ba beso mo nsem ne de mu akotene ebi ede se omampani John Dramani Mahama ejina ntumi de owo so se Ghana mampani a nipa makomako ahankro wo tena fofide ye gya wo mo ede afiri ne duafie na ebehwe bia na busua ne bi eka ho ye firo ebeka kohwe abato komisa foforo a yeyi no ababa wa Charlotte osei ene dey wasofene mu suai a kyese ne dwumadie no ofrase ane sabɔhye bɛn ɛna ɔhye oman Ghana omampani John Dramani Mahama ɛbɔ anan ɛkɔ Kumase aboabo ɛkɔkɔhɛ ɔmo nsuo yiri fa ɔmo sɛde ɔmo asetene mu esi ɛtie na adodan kwakufa do nsɛm bi atodwa fa 2016 elections ne ho ni nyina no yɛbɛbɔ wura mapomden dwadie ɛna fe anigidie ne agodie mu nyina nsɛm ɛka ho bi ne de so mu sɛ Adom kaseɛ medin ɛna na sɛ ampɔfogye ɛne mentena Yanshen semnase emfemfiri Kumase asantemantam kropon mu na nanwada esubrantam bi atigui wo Kumase a iwe akire na se ani soso pa ekoba asa no na sasa aba ye de botachi ewo nkra na de bi boba ewo Kumase nti esuo no eyiri yekofa aboabo empotem ho no mu a nipa bi kura de abrosan a wonu mutim no iwe akire na se omo fama gise omo dwane e de ekosoro ekoba asa no na chese Ghana mampani Excellency John Dramani Mahama yese pani entrefie masefiamfo na wani esemu a yetimi di gya no mu nsasimu dia ye ninya nto no akọ ekọkọhwe se de adwumadie no anase mpokura na torenkyem oba ense de sikọ ye nimpa na mo pa obetu ede afa ho adwumadie a ekọso ewa aboabo ne mpempa wampani kọbọ ho ekọhwe se de omanfo kwa ho yehie mu no mu nsem nyina no obọ mpempe edi nkomo ni nyina no wode nsem awdo obi tudwa efa kwampa befa so a sa torenkyem ebi nkonko firi ebone biom na Adom kase ne ye wo bia yede mu nkyiremu eto aso me hoyi na nti ye face problem pa agwon ba wo afio dia we do na na yanto e say this na do so nti agba we so won gba ngwa dia ko fa bele le we dia yanto abani pio tell him the way for the water to pass, and the bridge too is not as good as it should be. Have you seen? Even when the bridge was not, done like this, when it was not constructed like this, the flood was not worse like it is today. Yemfree enoso na yenko ensem fufuro mu a enei amanyosem se de esitie no kamam ka bi mu ne wo enti akwakọ ya adwenkyere wei etoa na wei asusu na wei akabi na chesi echichiribo mu a de papa de etu omano empo ekọ animu no na chesi de ayadwuma na pani a wono enene woda GCPP amanyoko no ano obeka ya Radan Latin tie na owuye na no metu afuro besisu ntine ba Henry Latte wono enene wa betere dwaso na wakyerem se wo hwe ayensese atibia afima kabia bomu a omampani John Dramani Mahama ne omampani a obeka so papa ewa mampanimfo aba betwam enyina piano Dr. Henry Herbert Latte edi atudwa se ewumu se Ghana fo ade hye bi ebo mampani John Dramani Mahama trisu de nenso si ehwe oman yabakosemu a amampanyimfo no abanina no no de ohunu so mampani John Dramani Mahama ene omampani ane modimbo so ani a ne dwuma nyina nso eda enso wasi wohwe ahokyera okomu ena afeniema odigu akwan so ahwese de beya Ghana betumi edi ye no a se yekase ye mano made obama hamu obupan eduokono 90% ewo na memu a obuo no ho ode nsami tudwa wona probo a okoye ewo mfimfin mantemu
at 90%. All but modern. Look, say if ruling the country was easier, any fool will be there. Says there will problem with BIO, Uncle Duria. Any fool can be a president. If it's tough to them up with head of EU, Ebola, yesterday no light, and they're still managing it now. So far as I'm concerned, I'll give you 90% is one of the best head of states in Ghana. Dr. Henry Latte etwa so say ebinum nam kromu a wonom keka se amanyuko GCPP NCPP PPP NFA PNC eka boom said the beya 2016 aba ebeto no wono beye ko akopre tumi ewa memuomu wose enye no credit biarada esiane se na amanyuko GCPP no aya ahoboa 2016 no wono kwa pro ne Ghana fo akasa ewa batuo mu said the beya wono so betumi akotena Flagstaff House no bu omanyi ewo omanyi kwan paso enti obi biara obeka se GCPP ni amanyuko bi koye baako no enye no kre na mum 2016 die wonom ne bedi nkunim ewa aba ebeto no omanyi mu de bia metere was merge no wata merge o chede erugu party they go go another party no go party now how many months they go election say I'm no go choose logo I'm no go choose bibia wana no be na I will remember some executives that you know what now or no executive we need for because of a merger. Now, I know why charm will be like I said, all of a sudden, no charm will be. I should be here. What can say? So, also, alliance is a different thing from merger. Alliance, you can only have it at the walk or not round, but not eye tight, no win or what, no alliance. But you don't do an alliance to begin with. Merger is out of the way, it's not going to one table of one call. Law, no one task. A merger is a huge, colossal hurdle to or mountain to climb. There are so many legal implications. You cannot have a merger within a short possible time with all political parties agreeing on logo and other things to go into. And how are you going to sell that situation to Ghanaians? Into sell, you put in politics, not going to merger. When you policy, you need time to let people know. Right now, this we worked. The whole Ghana has accepted domestication. Henry Latte ene onimunyam for Dan Latte domestication papa no ne ba ne papa wi obedi ade achese wono a ebobo adoma no de mama nyuko no hwe nipa ne gudem ho enso ye beto aba ne bewie ya na hunu ba bi a omuma no afa emo nyina di abebu opro nko akodi bia na ne din atene emo nyina ba fi wo nko aba ese emfa ba mra nti amanfo nyina kasa monyuko nyina ye bi GCPP yi omuti no muka bia na amanfo bi ahyase apusupusu omuti nso omu se mfiempinu ene dunsia omo ba ne memempa aba beji tumidie no ede afri Ghana ye NDC aban no ensem no de Ghana for afri hawa wo mu ewo mu sisi yenyina we so na yenye nkramra ye ba de akanyina no ye bebeto awso yento ansem no so na yenko MPP wosunko kruko amanyoko num frankatufo ede mamanyoko no na adodankwa ekufu ado de nsema hodo bi atodwa yare chichesem ne nigisem ede mamanyoko na titafu nyina wakyerem so hepete takrem etiti Ghanafo wonum komodie won su no abenedie ni nyina dadi pefise ebraso sensakraye bo memu na nsakraye na eba no se wosono kokruko amanyoko MPP wonum na betimaji Ghanafo afri yesisei adane atete ni su a Ghanafo enemu no wakyerem se aban amamu bone a Wampeni John Dramani Mahama etene tusu ebu ne nkoyie nti Ghanafo nyina esu efre MPP fo so womra sanse wonum ene agenkwanom Franka Tunia wojina dia mama Yukoni Patriotic Party NPP ewo mfihia mpinu ni echi dunsia ba ebeto no mu na nado danko ekufuado ede atudwa se apra wabo no man mu na afi se de Ghanafo kwa ohihie mu no wogidi sesisi ade nkunimdie eye NPP ama Yukoni dia wo se ene Ghanafo dodo no ara na won ho ekire wo mu afei nso Ghanafo bi wo ho asisi a wonu su se ensatraye embra enti wono nso na man Yukoni mu mpanyinfo nyinara eka wo ho abomu aye wona sede ni obetumi biara sede beye a party no ekọ abato anim 2016 a wono betumi adi nkunim na adodanko akufo ado kire se didie paa de wo bi na sede na memuo ehunimde ewo ni trim na afa MPP amanyuko nso asode gina so no bebo ma Ghana aye ye no wodidi ye se bre ne so a dodo no a bekasa ede akire MPP fo se mo na ye hia wo na adodanko akufo ado de nsami tudwa Ebra nipa bia ya pa wonum so no mbegina emprem na hyebedwem dibre ewo NPP din mu ekọ ne naso ene ne kodi nkomo woni fie a ewo nima samra hyebedwafo wonum kọ yei ebi ni lawyer Bright Rekubrobe
a ono no wogina ediama omanfo no wo Heman Lower Dinchra abatoɔ empesua so. Lawyer Bright Rekubrobe edito na Adedankwa Akufo-Addo anim sɛ nea obeye biara wone ne constituency mu mpanyinifo bɛka bomu na wono tumi edi nkonim ɛwɔ 2016 abato no mu no wono mobɛyɛ owie wode afutuo ɛma eku ma sɛ wono nyina nyɛ baako na nneɛma bi esisi ɛde mpapemu aba no wono mfanto nkyɛn sɛ de ɛbɛyɛ a nkabom bɛba na 2016 wono ayɛ ko apretumi ama NPP amayoko no otae ne sɛ di kan ɔsɛ yɛde buo de ma pani a yɛyɛ adwuma ne din mu nti esan sɛ nyame mfa saa mekɔsɛe a ne din ne da so na yɛpri ne yie nso de agidi sɛ ne din bɛda so ne saasa so nti ɔsɛ ɛba na ɔde ne nhyira ɛde taa yɛkyi na Heman Lower Dinchra ɛne Ghana man nyinaa so hu sɛ delegates akɔ take decision na decision na ɔmakɔfa no na ado na nkasa ta akyire pintin enti na ɛho akɔhia sɛ yɛbɛba na yɛn so yɛabɛkyia na yɛahyɛ no bɔ sɛ Ghana de ɛkɔ no obiara ni nye ho 2016 yɛnyina ɛbɔ mpae sɛ yɛbɛba na ɛbɛba ɔma egyina no so baako ɛyɛ Heman Lower Dinchra nti saa bɔ no ne ma ɛba ya yɛde abɛhyɛ nana ɛne foto deɛ ne ɔmbɛtwa ne sisi na kyɛ sɛ wɔn ɛkɔ manimu ano na yɛfrɛ no so na yɛnkɔ mampani atena yɛ ne da yi mpanifo yɛ amammerɛ tiawa bi a wɔn ma yɛ maame Charlotte ɔsɛe a ɛne wɔn na ɛba bɛyɛ diadefoɔ aba bɛyɛ abato kɔmisa foforɔ kora bra Dr. Kodwa Ferijan ɛkɔ na homegye mu na maame no abra mpanifo yɛ ho amammerɛ nyinaa bɔhyɛ a wahyɛ ɛne sɛ ewiase yɛ sɛ bɛkɔ ne din fatana fatana ko no nti dimpa ɛna afepɛpɛyɛ bi ɛwɔ sɛ yɛ adwuma wɔ abato kɔmisa ho sɛ bɛyɛ na wo menya dimbɔne bia wɔ mɛmu fa abato ho no ɛno ɛno wo si ne bo ase ne bo na afei wayɛ sɛ batampa abra yɛ no ɛsɛ adwa so no onipa ya pa no foforɔ so ono embeda abato adwumakuo no ano sɛ wɔn dwantena ni panyini ɛyɛ chairperson of the Electoral Commission Maame Charlotte ɔsɛe ɛde ato Ghanafoɔ nyinara anim sɛ yɛnya rehyiemu ɛwɔ ne mu afiri sɛ ɛberɛ a wɔba bɛyɛ adwuma yi ɔbɛyɛ adwuma so ama obi biara ani agye wɔ ho owura yɛrɛ ɔsɛe de nsɛm yi to dwa ɛberɛ a yɛyɛ amanne agye ne to mu sɛ wɔn bɛfiri n'adwuma ase wɔ Flagstaff House ɛwɔ Nkran ha wɔse abato adwumakuo no wɔnim sɛdeɛ Ghanafoɔ ani ɛwɔ ho ne sɛ nti wayɛ ɔbaatampa a ɔba bɛda ano no ɔbɛhwɛ sɛ wɔde ne yɛ mu ye ɛbɛyɛ adwuma ama Ghana busuafekuo nsɔre ne amanyɔkuo nyinara anya rehyiemu ɛwɔ ne mu atoto asere Ghanafoɔ ɛna afɛ adwumayɛfoɔ nyinara ɔno wɔ Electoral Commission sɛ wɔno nso mfa mpaebɔ ntaa no wɔkyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'adwuma wɔbɛyɛ no ɛbɛyɛ deɛ ɔman yi pɛ na Ghana din ɛfa kabimamika bi abato a yɛtoɔ ho ɛne nteaseɛ no akɔsoro ewiase afa na nyinaa. I'd also like to take the opportunity to thank my predecessors for the strong foundation they have built at the Electoral Commission. Now it is my hope that together with my colleagues at the EC, we will continue to build and strengthen those structures towards a stronger, more independent, objective and impartial commission. We will work hard to continue the process of internal reforms and ensure a more effective and collaborative service delivery platform, and thereby increase the confidence of all our stakeholders in the institution and in Ghana's democracy. In that respect, I'm counting on the support of members of the Commission, the management and staff of the Electoral Commission, and the entire nation. From what I've gathered from all the messages I've received, the collective desire of our people is that as chair of the Electoral Commission, I act with conviction and conscience, understanding that it is service to God and country above all else. Maame Charlotte ɔsɛe yɛka ho fa maame ne ho fɛ ɛso ta kwadua no ayi nimrika o ta preko so no ayi natopa asi enkyɛn bi ka sɛ o yɛde mpaboa kɛseɛ ene di hina anka abo ne ntwe ɛyɛ mankara do so die na ho fɛ no giri ye sɛ saa na edwuma bɛ fɛfɛfɛ de a na ne ɔman yato adi kura yɛn kɔnsɛn foforɔ so soafo abedi akira wɔn na ɛhwɛ ɛyɛ yamamre ɛna afei so kura ne gidie nsɛm so wɔ man mu ɛde afutu amɔ mu nsɛntwerɛfoɔ sɛ ewiase mu no bia ne hɔ no mu a sɛbe wɔyɛ na adwen so wotwa sapa ne sa ne twa no emre anase da fam nti eto ba bia atenie afei ɛborɔ ɛne adapatwa ne ho keka ho bebre ewom na de ɛbɛyɛ
ɛne sɛ yɛbɛkyekyere yɛwerɛ na yɛmea bɛmu mu sɛ sɛ dwumadi a yɛdie no sɛ ɛnya ho akatua akora no ɔsorosoro ɛbɛhyira yɛn kwan bi aso nsɛm a mame no to dwa no adom kaseɛ de mu nkyerɛ mu ɛtoa wo so. If I should pass away now, my father is alive, and before he's prepared for the information, you put it out there. Do you not think there's a possibility that anything can happen to him? I'm worried. I'm worried about my old father. He's 90 years old. He should hear about my passing, knock on wood, prepared, because that's how we do it in our culture. And that's what he knows. Why would my life change what he's known all these 90 years? Because someone did not take him into consideration. Someone thinks that I've spent the most part of my life in front of the camera, and so it's their right to inform everybody else and not him. And that's what I'm saying. I'm not saying that don't do your work. I'm just saying that do your work within the cultural context within which you find yourself. And I gave you an example of how I was in the US when 9/11 happened, and yet I did not see even one body on the TV stations that I was watching. I didn't see it. Honorable Minister, have we done well satisfying the very sole purpose of television, as in selling our culture to the world with what we have on TV nowadays? Who is marking? Who is marking? Who gave anybody any yardstick? So that I should be in a position now to say whether we've done well or not. I can only say that we've started a journey. Other people started before us. What are we doing to catch up or overtake them? And what are we bringing to the table? Are we using the platform to project who we are and what we contribute to the world? If the world was to be a mirror of everybody else, why did the United Nations set up UNESCO? UNESCO was set up because it recognizes the need for cultures to be preserved. And ours too must be preserved. We must preserve our culture. And it is for that reason and many others that we have World Heritage Sites, for example, and we are blessed to have some in Ghana. How are we projecting that? How are we celebrating that? It's a question that you and I should constantly ask ourselves and find answers to. Mame Difa Gomashi ena watchrim sense ntwefo enyere ho nya adwuma nemom yenya ne kwaso ene yana moaso amanyofo no motum hofo sanse amamere no dwurim de kata hyehyɛ so enka ho kra enso ni ase eno ena hwere di kan e obibia ye bia mu nti utu okrafo no na watu mamonefo na wonim sempanifo wasem ye ka se uyerefi na asakofa yinchi eno nti se wunyinyini ko wanim ne mpo wo anya ntete wo nwomasuamu wa ahyase ne kra kwanya bi wo ho a obetimi age santete ne bi mekere adult education obi wo kobako mienu na wo hwe otare na wai wo kekere ne sane pene na ba mu yebu efutu akọ masani pa ne se wiasim no 777 prebiasa so obi somu anase wo kekere mu bia somu aso no ya na kenche da nyade a edin biasa nti omo ni na ho no nyere wo ho ensuade no Openia ono Ria College ano urayire maame ya aboatema esiedu ede evutusam kase pa amama tan ese ekame ese mpempine ya na mofra ewo efie no dodro no ana se ba de suamu a omutiri enyeyi na se obatan wo na se wo ba se omon homodin ewo suku mu ana no nkire se abofra no bibia no mo betumi aye ode sansem we etu dwabra no ne yensem troni abena abrafi agema etwetwe nkomo na maame ya etiremu enei omusuku honom no mo de Mujibia, a Yesuku, or Motra and San Juma said Yanua at the pump, and the Kika horn, and say, oh, yeah, will baby one whom more day a war, Suku, Mua, bet me the Naba Ama, web to me, Eshians, and you may be a Tessa, and I my wife wants to be poor bet me a baby, she be a commonim dear, or Munim who met me a bomb on my warrior to me at Tumpong. And you're crying now, we are cuts for academics. I know I'm none of your cuts for academics. At least I've been in this business for 21 years by God's grace. And we huni pana se obi owa onimade but on person sunyade. Ope bibia obi creative, your person you're creative. Inti we major in your creativity. So won't me and twaso and co-invest here. There are so many things you can create. So at arena machine. My makeup, my miti, mikodidi. Nema mushe ye na. We yan install. Na fe rock so ebe ma wo aye no
nimdie mu wodi nimdie beto ho enye say bia say ukọ kitchens no ho you show how to use all the equipment you show how to dress and then present yourself you show how to master your craft so we designer you master it you know and after the beka say mami atare make aba say the hu say omoye no me bomb price say bedu 3 years 3 na etiase then you see what it is to come to work nti no meka say so nti mi antwa so anko school am paba hanmo no unya SHS na yepe but so wenya na we intelligent kakra bia obetimi read and write English I mean you are there Okoswa ni futusem matan ese awokeka ene mo ahodro ya na mpempie no matan edem omoma omo osuapon ahodro mu no ese sa no mode ebo omoma no mu a omusua ensanodwuma ye hihye ni bi no ye too rigid very very rigid because anka ye polytechnic because ye betimi offer ene ye wonkofo a ombeboaen but omo say omo ma inti Ghana for so ye be paper opeko polytechnic na sebi ontimi enya adwuma no openisa chen se obeba baabi a endaso din kese endaso enso no sawudi ende metime can boldly sawudi me students any polytechnic students na ho and other students I don't want to mention names you can match them because we do our theory well we do our construction well and we do our practicals very very well we understand the trade we understand the crafts na fenso san editudwa wa ho ahodo a omusia ewo omudwumadie emu enam sede dumso ekoso ewo man emu no the biggest challenge obeka say me baba ko Legon ba ko tech metia we nti no wo de atwen kakransa and so yeah private people yeah tia bibia electricity obisai I wouldn't even want to go there because in a so called kitchen one ma gas is sa uko chire wa obehu ye nto cylinders nketwa the top filling station we ni bi eno akire no adom kase ye ne esukufo bi a ewo suku ni mu so ehwetwe nkomo Pastor Messiania Mabebre, Messian straight lines, pivoting, curls, Messian send your palm loose dress, Nema Bebre. And then encourage you sort of school. Pastor school had ye try ye, my men were but share, maybe we hear be our conwa, yes, Yame soon, and I did train you now, boy will be BMT. Yen Friday, so na yen call and some from one. Mpenifo kan se ukrompete oduna mu bika na onsachi ebeyo deso a ya nenti se onsayem osi achi nyoda ehwa a na wotafre no nti afutuo no ekọ ede ma ban se enura hodo a yitimi ye bi wo man mu broni nsa no ehu hia se be ma ho kwan amafoforo afiri amahodo so aba man mu ekobasa na egunwuma na wo ha no nti ye ma ho kwan no mo ha na emo ma hoden bosia eni pokura mra be ma ntam wo mu amomotumi aye adwuma ni ye be bo a chense ya na ye bi agum na nuro no obi hunu ba bi firi be hra na nyina ba begum ekobasa na ye hunu papa ehunu bone ni efutu ni nyina afra emo akra yatoto asra ban se wonhwe se de be ya enura hodo bi a ye no man mu a yesan so kra sa no abi firi amanfoforo so edeba oman Ghana mu no ebe ya enka wonjai opanyi ene kwankyerefo a oda Dana Dams Pharmaceuticals Industry Limited ano ene ode ensemi atudwa ode ensemi tu adom kase enim ebra na wono eya amane sonkon ahwese woni mfie du a wode aye adwuma boa pagya oman nu sem ewo man mu no bibia betime wi apeyo Dr. Yaw Edujemfi ebe ono adom kase ekasa no wo se ye wonura hodo bi ho a wonom eya enu no eye na boanso mapomdin ekoso nanso esiane se ye afoforo no bi efiri amanfoforo so eba a ne bo efo no nti obehu ane se nipa dan wo ho aguso na wonom akwakoto eno atoto asre Ghana fo nyinara ne mpanyinfo no hwe oman yi nuro ene enuane ho nsam so se wonom hwe na enuro bi e krakra firi amanfoforo so bo oman yi mu a se nuro no ye bi ewo Ghana ha no ye betumi ato Ghana de no na boama enwuma wono wo Ghana ha wo boama Ghana fo enya adwuma ye no wono mo nso apegya won ho ewo mo a wode boa oman Ghana ni mu asempeti a futuo a ekoma ban no giri saban no so mu nkanka enwuma nkaye na etimi ye bi wo oman mu nyina no ene ye bo mo ho ban bo mo de dwetiri kakra so mo asena ene mo beboa chensa brebia ye jai na ebi futuo afra bubu ne pa frama no ne aba be frem no na yenyina we so ni monwura pomdem mu a
Chocho Beauty Products Omen Heaven Black Mosquito Coil Madama eni edi apomdi mu nkomo. Apomudi Yemongra pomdi mu yenko bremaye esikuma ewo mfimfi mantemo mpanifo edi nkomo afa pomdi ho waye nsese ahwe esinto ne nkankura ewa pomdi mu na wodi nkomo a kire se epomdi si achiba no nyema ba komienu bi wo mu na die no mo ekafa ho poten yenko na yenkonkoti. Said ye beye na National Health Insurance asehede a ewo isikumu odobin brakwa mensimu ebetimenye nyina so nti nananom eni mpanyinfo no wokrum wo atena ase ayenhyiemu a wode ato adwene said ye beye a bibia betumi ewie peyo ehyedie no ase no ahemfo ayasabia mu mpanyinfo anesefo ena afi National Health Insurance mpanyinfo nyina ene ko bie opanya woda National Health Insurance scheme no ewo isikumu odobin brakwa mensimu Rafred Apia ede to adom kase enum se ne enam so nti mu di ehia no eyade hia pa efrise ono antenase ansese niema ye a de bi asem ebeba won so Painful senior Okasa no be na chiru achia nti o febe to be no ye hia ye stakeholders na ye won de hia na ankwanku na ache won adwen le mu de insurance no okọ na yim na za ye so a obeyi ma insurance no tuma etumpo no etum aye de minti na ne bi ye hia ye na ye providers ye health department ye former agents as members nananum nyina ne hia ye ne wo de ampara insurance has come to stay with us. Inti yabesre de za ya ombo insurance no ontum intumpo no. Yen na yebeja ibiti de ebi ana ebi ne card na ebi age da ko hospital. Oba na ma ombo insurance no ontum na onko na yim. Afeso ebi ana ebi okọ hospital yi a echina na okọ na facility echina na okọ aba da ma insurance bills no okọ enyim. So okọ yim bi so a na yember school orokọ so na ebia na yentum na yentua yenkawo ebra osefata na ohaw se besre de ankwanko nyina emboa empanyinfo bia won ko ahyedie no ase no nso ne adom kase kasaye eka ne omunim fa National Health Insurance ho ewo mpatemu ho ekire kind of insurance in the Atibia order in Akmadupa or Sunday. Roman are sorry, the insurance in the Boaz or Ghana. The Minty or more than Akmadupa. In this open there, you receive insurance and or performer or should be. In the come here, the insurance in there, find the blue or for the audience covered my insurance one. Sunday, the man I didn't put the insurance cover. So, and also insurance when you scar for the check on my other performer. And we've been on Oshi. Nti dan e kan de sika order or the insurance ka we trade or insurance kan one ma on fan insurance Ura Charles Epa da kon a wono no hwe card a yede ma omanfo so efa National Health Insurance hono nso ede to adom kase anim ohawo a wono famu ene ne ono gidi saban ye boa wo mo a ebetumi ayeye SNIT numbers no be a was SNIT number bia no ye yema no nanso etore bi wo ho a ukra SNIT card na sa wo ba ye behwe se SNIT number no e wo yen ye free ma ye insurance e wo yen ye free ma se wo ma na ye tumi de bill koma SNIT fo nti se enima enkire se wo SNIT na enye ba ne ye pa ka che won se SNIT won fa wo number emre ye se ye nhwew na ye fa eka emre wo tini e pa kire ani se bo modi ansan ko SNIT for se wo ba insurance no na wo number any insurance wo nim ni ayo se wo ye e wo nkran se na be ya next time bia obeba no e betumi aye card na ma nti se obi bia ofe mu sa na ye besre enye bo apayo ye nheda se ye be yi o mo efim na mmom ne ma na anko ye wo SNIT fo na ye insurance fo ntem nti se wo ya edi mu a ye be ye Apomide mu nsem no Chocho Beauty Products and afi Heaven Black Mosquito Coil have insurance be you se enye you ejina empanimfo so na ohra se di sida nkonfa koma so no empanimfo to tore jeje mu a enya wanwa se binum ebedum empanimfo e wo mutirim ye nyina we so na ye nwra dwadiem na ye hwede etuamu
Yemon Dwadiemu na Omampani John Dramani Mahama de atudwa se oman enche kra no ye ba betintim sika kra bia soronko ano de ni dwumadie soronko ba bedia ene se nipa ekra nyema efra manane eba ne wo mo a ekra nyema efiri oman mu ede ekwa manane no wono mo eno no bedi dwapa se de oman mu ye wakuafo sika kra bia na dwadifo de ne ho keka ho no awadansie de afei ena mpedifo hwese wode export any import bank beba na emunsem any nkomodi ne nsia nkasa ne titi adom kase ebubum pempempen edi amawo Sheku eye tax force bia ye pa wono wo man mu se wono nya nhwehwemu emfa Exim Bank ho na wono mfa wono nsinsanso embeto dwa no enei wono di nsinsanso a wonya wonhwemu wo ye enu achi no akwakodan Omampani Excellency John Dramani Mahama Abosome miensa sa afekue ede ye adwuman wono ma kire se enhwemu a wono mu ye ene nsinsanso a wono de aba no ebeboa mo man ye nsikasem etumi adimu odwentenani a no da tax force kue ya no Stephen Williams ekiremu a adwuma wono ye no emudo no wono ebo modern tenase esimpempen ehwe se ne wono de ba se nsinsanso no eye de ebeboa magana ye nsikasem akoye na pempensi a yesie ewo sika ntotoyemu ewo man mu no ano etumi abrase Sa special tax force a yepa wonumi oneduma no ye no nefa Ghana Export Import Exim Bank ho said ye beya wonumedi a wono die ne obehu ne ti ne nan na afa ne poma sibre e wo mayimu. Yes, you recall that this committee was launched immediately after the Ghana Infrastructure Fund was also work was finalized, and it's among the structures that we are putting in place, as we indicated in the last two budgets, to strengthen the long-term prospects for the economy. The Exim Bank, in particular, is momentous, given the background of, the forex loss and difficulties that we are having, with the currency today. It is opportune that the committee is presenting its reports, which will be one of the long-term, solutions. Ebro Omampani reji insinsanso wode ba ye fanhwemu oye enu achi no woda no di say afi busumi February mu ena wono eye amane ede power sa afekue so wono nkoye adwuma fa Exim Bank ho no num ye sa na ma wono tuye ne nhwemu ono ye no ebeboa ama oman ye sikasem atumi akonkan o say ne ninsakin obehwe se wode bema wono wa fata se wono ye ho adwuma na wono frase ye adwuma se de be ya Ghana nsikasem wasabre eya adane ebutuo no ebetumi atenanim na adehye wo man mu nso asere ahwe bi. I look forward to the Ghana Exim accelerating the drive towards achieving a more diversified economy and an improved capacity to produce goods and services for exports. The Exim Bank would also help us take advantage of global initiatives such as the US AGOA and the EU EPA to boost our exports. I wish to encourage the Ghana National Chamber of Commerce, the Ghana Union of Traders Association, the Association of Ghana Industries, to view the Ghana Exim as an opportunity to buy into government's export-led growth strategy by adopting measures for their members to complement the nation's long-standing reliance on miners and cocoa farmers to provide our forex needs. Omampani John Dramani Mahama na wote se wakasa edefa Exim Bank empedifo etuhwana mon se obitintim na abeboa omen sikasem na yefre no so na yenko ensamfufuro mu se de afibia yedi omen yebeya de hyeman yeda eduru ho so a yesi edu amanfo so ekaya nom Omampani gina ne tumi wo se Ghana Omampani so ejai nipa bia wonmu egu ne duafie ache na afidie ne de ne ebinum atede pa atadwe nyasem kito nipa makomako bebro hankro na nyame adoma wo kyena ekono wonye wo fa hodie ede afri kokomu na nipa ben kwan be kra na mpanifo fa so na afi so kra wo mo a nanka ye boa wonkum fo so a on so eyenye wo tredidi ne ho nkeka ho no nyina mu nsem na adom kase de to awoso. Ato dwa say adeduafo hankono Omampani dia to dwa say yenyi wono mo emo wono mfa wono hundi Asian Republic Day afasha ye ba behye ntino enifo mienu ntem ena saafo yi wonom ebebe afie amane no kiremu a onipa wo ye kasamafo edema prison sedwumayefo DSP Vitalis aye ena de nsem yi to dwa ebra na wone ye nua be maset Kwame Boateng edetwe enkomo wa kiremu say
ɛsɛ sɛ wɔn mo yɛ ahyehyɛdeɛ ne nkrataa nsɛm a ɛbɛboa ma saa nipa hankuni nsie yi wɔn sɛ wɔn nkɔfi a bibia bɛwie pɛyɔ ɛwɔ adeduafoɔ adwuma a wɔn ɛyɛ ne mu wɔse ɔman yi mmra ɛma yɛntumi yɛde yɛ adwuma ɔmanpanyin gyina so sɛ saafo yɛnyi wɔn no wɔn agye tum na ɛbɛboa nso ɛmɛ na adeduafi a ayɛ mma bebree ɛwɔ ɔman yi mu no emu ahenhae kakra ɔpanyin sɛ wɔn mo bɛtoto nneɛma nyinaa kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ asadeduafoɔ no ɛrekɔ a ɛkyerɛ asɛm biara ɛmba ɛno akyire no wasan so de ato dwa sɛ ɛyɛ na bebree hwɛ anim sɛ sɛ yɛ adeduafoɔ no sɛ wɔn nkɔfi a yɛpɛ sika bi de ma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi ama wɔn ho sane wɔn mo wɔbrɛ wɔn bɛtumi de bi kora afo kaa akɔ wɔn kurom mu nanso DSP ayɛ ɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ adeɛ a adeduafoɔ no wɔ futuo biara a wɔyi sika ɛwɔ mu ɛde ama wɔn a wɔn ɛkɔ fie no sɛ wɔn mo mfa nyɛ ahyɛntuadeɛ anaasɛ wɔn mfa mbɔ wɔn ho nkɔbɔ wɔn bra ɛwɔ fie nti sisi adeɛ sɛ obi ɛwɔ hɔ na n'adwene yɛ ne sɛ ebi a prison adwumayɛfoɔ bɛma adeduafoɔ no bi sika sɛ wɔn mfa nkɔ efie a wɔn nyi saa adwene mfa mfiri wɔn tirim san sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛma obi sika. Yemfree and also na yenko yanim ewon nsem from Public Utilities Regulatory Commission APURC awamo ena oman yensuo ene yankane abo ho nsem ohweso no wode aba batu dwa se ene waye entumu ewo nsuo ene kane mu a wokabo mu a na kire se ahomu enchemu aduonum ba ko akiripo aduoso emiensa 51.73% ena wato enkane mu na nsuo bo no so wato mu ahomu enchemu aduonum 15% na yei eye adeso akese pass sei wode yire Ghana fo nyame yadum efiri wo chena eko yenyina we so na se edo se nya do ene ye de ahye yanum agese ye rede sa ne entisi agoprama so nkohwe wo chena se kotoko ene has bebobo ede ebo no mobo Eric Asiri body ede babeto house adum kase agro kansi amane boyi Memo akwa papi mo ede oba adom kase so na anwumre Ebenezer soap ani ne cream na de mesia konkon na anwumre ma me den nsem no eba fa soap no edware na o cream no extra so we de ho hia wa na ese no an ye yusu we de ho hia wa na na ese kwan bia so John soap bia na wa yusu na okwo ani mu ade ade na ya hye nsem na sem fan Steven Tornado apia ne na bobo de aba na wieye na afin so nsem bia wode ato edwa na enei wode nsem bia to dwa se ohwe Black Stars modern boy na yomo bo ene de yomo kobo ya Afcon na ba so encheye no a ogiri se enche bi papa Black Stars be Ghana. Well, I think that they are doing very well. At a point, I mean, in life, at a point things will be rough. It got to a time that they were not playing like the way we used to see them. But during the African Cup, I mean, they stood on their feet and then they did very well. So they should continue like that. I mean, when they wear the jersey, they have to know that they are very fortunate because 25 million population selected 23, and you are part of it. I mean, you have to know that you are blessed. All right, there go so ewo Steven Apia board ya ba na wie ne won sensem no so na Tony Bafo wono ene wasi aka na Black Stars Spain na afin so no Professional Footballers Association of Ghana wono na ye omotitnani board nsemi abeto dwase bebre na ensuanfi Steven Apia tene waba abebo ne ball na afin so no obo ne bobo wie no send life for tie mo mu ndi musika no fufufu omo nwe so bobo wie a omo ba bebo bra. Founder of the Professional Football Association of Ghana, which is not only for former players, which is of course also defend the interests of the players, but also advise them with life after football. Steven is somebody who's fortunate because he has played with a lot of big clubs. I told him, go back to Juventus, look at the structure, look at the youth football, academy football, look at how the first team trains, look into management, look into administration, and then take a decision. And I believe he can add a lot to football, especially grassroots and development. You see, one thing which former footballers have to understand, that there is no elevator to success with life after football. You have to take the stairs. That means poco a poco, paso a paso, you'll get there. But you have to prepare. You have to plan for the future. And I think it is very, very important to study, to know the book as well, because you have the practical knowledge on the pitch. Now it's off the pitch, but you have to plan your career. And one thing which is very important, to have good people around you.
to have good people around you. Sami Kufo is a very good example. Having good people around him, and he also always say he didn't go to school so far, but he went to the University of Life, and this is also something good. Now, Yanko na yenhwe brantie foforo so ensensemo na Asamoah na yeko na kache nsemo bi aba beto dwasa brantie no efi Allen UAE potemu akopie mu ewo Turkey hoba bi akwakosi aka ne ade a bi so akopie mu Russia bi so okohe wose onko ba bia Allen ho no ano na wotena bodwuma. Happy where I am right now. You know, it's all about happiness. You know, at the end of my career, I won't think people will be cheering like that. You know, it's between me and my family. You know, so I come first before the fans. You know, it's very important to be happy where you are, and I'm happy where I'm at. And I think this decision has been so perfect for me in terms of international level and club level. Ano ne sama Asamoah de ato edwan no so na nwumre ni gina na media godie mu nsamo no ede asi de be ka chirina no wochina de be brawa go kansie so wo aye bedwam so Ebenezer about center de Ebenezer soap ne krem de misia konkon na nwumre ma me de nsamo no ebro GTP no style enso frame to Sergio Manucho yihye bibia kama e ma me de bro keju na kasa ni Erica Siedu wadi. Manane nsemu no yeko Greece memu a sesei ohia ama sepre kwadwo kasagu kwabrane so na fei nokura ni nyamenum eba bema so na wani matwintwam no ebi na aduru wo mo amabosia bokora asa ma hodo otimi epie monten so ekọ wono mo mfefo ho se de bia buto de biso ansa na dunkwase ekokọje bosia no omunya bosia obabia na no ada nkra sesei ababeto dwan so musika kora bia hodo kora no wo tutum asemi yadwene ho a kyese yenti ase adom Yanko enigidie mu Vodafone ena burukutu ginger gen sapapapa womadama ena yede enigidie ebre wona posinia ne ne de pa wo Ghana ha nachi eni nanim so bi wo hono mani afi ansa ne bia me ba me ho no so pretendent Kofi Sapon one adwa smart onso baba wa yisi ni a ono so wutia pa wono mo de tama bom yese fena ba so ne die nya nwuma wo so eni telemo no mienu atie si so pa sadimu odin adom kase so ekote hoja kon consent nya kakra yede ema wo Ghana Jumtini baako a waje di ane di ene DSP Kofi Sapon no de asore dwom ene oto ene is wo dane ne ho si wo se wo di asa e kamea ese nasa no esesen fra asore die mu e de akọ happy life fuo die mu adom kase ye ne mfidie koto DSP Kofi Sapon so ebra na woni adwa smart e di asa e wo Jumtini bi ne nyum e fe ne telemo ho a na enye asem ketwa Ochire mu se adwom no ne de papa ye nti bebi biara obete se ye bo no ono so tumi daada no ho adigu mu anu nti na bere ote se DJ no ekeka si ani no ohuri besi dwamu a odi asa a enya asa ketu asemu adwa smart koto na mka se o ye bible mu ade na oba ndi ni timi pepa Yesu na ase no de ne to pepa na ase se na okoto asa one ne sana peso otwi ne pa japade nyamede ma yuzo obu nkotodwe nye ize so obegina ho na obeduru ne so sanso osonwa na yenko la Basilica di Baby Jet ene yesisika nkasa ne yesika mum abanti Asamoah wabobra enya sika
Omesika no so kasa edan abantie na sie na no fiada onyanto wase bie dan no na ode yenko ne kohwe se de esitie Obi fie pa no efia bosome nkono obetrem no asamoja yenyina so na yemfa enigide no ensia yemfa na se ma GTP News Star ntoma ne doso de o sha ni munyamum unam abonten yebu na efeso efri GTP CJ Fashions and permanent fefe edimame 0268505021 0268505021 midi edna say ampofoje and ase nkoma ochiame amwako dakwa Azalu afi Sarah ene Rita na nasi family bobo Prince Owusu ene team no ene crew ni nyina obia ayana family nyame adoma da for be se hyede mo chena eya confident eya no ahwe ho yi pa